Right. So in the last session, we discussed about the computer basics, and now we're going to discuss how this computer was invented, planned, right? So what is the origin of this computer? මේ computer එක කොහොමද පටන් ගත්තේ කියන එකයි බලන්න යනවා මෙතන ඉස්සරහට. So von Neumann architecture is the main core concept behind this newest computer. Okay. So von Neumann architecture කියන එක තමයි අද මේ අපි පාවිච්චි කරන computer එකට background එක නැත්තම් පදනම් වෙන සංකල්පය මුලින්ම ඇති වුණු ඉදිරිපත් කරන්න von Neumann කියන ගණිතඥයා. Again, according to him, the computer must have four main components. One is input, processing unit, output unit, and memory unit. So that is what we discussed earlier as well. So what von Neumann said is he introduced a concept called stored programming concept. Stored programming concept, right? So here. ඉදිරිපත් කරන සංකල්පයක් stored program concept කියලා. ඒ කියලා කියන්නේ අපි කම්පියුටරෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩේ අපි කිව්වා ඒ තමයි මෙයා බේසික් ගත්තොත් ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්පුට් එක ප්‍රොසෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක අවුට්පුට් කරනවා. ඒතර මේක තමයි බේසික්. මෙන්න මේ ප්‍රොසෙස් කරන වැඩේට මෙයාට අපිට දෙන්න වෙනවා instructions. මෙතනින් දෙන ඉන්පුට් වලින් දෙන දේවල් අනුව තමයි මෙයාට ප්‍රොසෙස් කරන්න වෙන්නේ. So what von Neumann said was the programs can be stored here. So there should be a memory. In this memory, the instructions can be stored. And when we just give the inputs here, using these instructions, the processor can process this data. Von Neumann keep the තමයි මේකේ storage එකක්, memory එකක්. memory එකක් දාලා මෙතනින් දෙන්නේ data සහ commands instructions තියෙන්නේ memory එකේ. ඒතර මේ දෙන data input කරන data සහ command වලට අදාළව සහ මේකේ තියෙන instructions වලට අදාළව මෙයාට process කරලා output එකක් දෙන්න පුළුවන් කියලා. මේකට කියනවා stored programming concept. This is called as stored programming concept. So that means all the instructions can be stored in the memory. So these instructions going to be stored in the memory. So these are instructions. Right, instructions. So these instructions now we refer them as software. අපි දැන් මේවට කියනවා softwares කියලා. Softwares, right? Okay. Right, software. So understand the concept. What von Neumann said was, normally what the computer do is it just take an input and process that and give us output. සාමාන්‍ය computing කරන්නේ input එකක් දුන්නා මේක process කරලා output කරනවා. calculator එක කියලා හිතන්නකෝ. calculator එකෙන් කරන්නේ අපි ගණන් ටික enter කරනවා එකතු කිරීම ගහන සමාන කිරීම ගහුවම උත්තරය හම්බ වෙනවා. So all the commands given to the calculator by ourselves. හැම එකම අපි තමයි input කරේ. එකතු කිරීමද, අඩු කිරීමද, බෙදීමද, සමාන කිරීමද ඔක්කොම ටික input කරන්නේ අපි. What the calculator do is it just calculate, that's all. Right. එතකොට ඒක calculator එකක් වෙනවා. computer එකට වෙනස් වෙනවා කොහොමද? මෙයාගේ memory එකක් තියෙනවා. ඒ memory එකේ instructions ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා. උදාහරණයක් අපි කිව්වොත් දැන් මොනවා type කරනවා. type කරන ඒ පාට වෙනස් කරන්න ඊට පස්සේ අකුරු ලොකු කුඩා කරන්න නේද? ඒ වගේ දේවල් අපි කරන්නේ program එකක් කරා, software එකක් කරා. ඒතර මෙන්න මේ software එකක් නැත්නම් program එකක් computer එකට store කරලා ඒකත් ප්‍රයෝජනට අරගෙන data process කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ von Neumann කිව්වේ. That concept is called as stored programming computer concept. Okay, so that was the basic concept for the modern computer as well.
මේ modern computer එකටත් basic concept එක උනේ මේ von Neumann architecture එක. ඒක මත තමයි මේ හැම computer එකක්ම දැන් develop කරලා තියෙන්නේ. Okay. Then in this von Neumann architecture, there is input unit. So this unit contains devices with the help of which we enter data into the computer. මේ unit එකෙන් කරන්නේ අපි මොනවා input කරන්න මොනවද එක්කෝ text එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් mouse screen point එකක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් image එකක් video එකක් sound එකක් මේ ඕනම එකක් input කරන්න භාවිත කරනවා අපි input unit එක. This unit creates link between the user and the computer. So input unit is the device which allow user to control the computer. User computer එක control කරන්න ඉඩ දෙන්නේ මේ input unit එකෙන්. It makes the bridge between user and the computer, the input units, right? Next one is CPU, central processing unit for the processor. Normally the CPU is considered as the brain of the computer. Makes the computer අපි කියන්නේ මොළය විදිහට වැඩ කරන්නේ CPU එක. CPU performs all type of data processing operations. එතකොට මෙයා data processing තමයි කරන්නේ. කියන්නේ data සකස් කරනවා කියන අපි මේ මොකද්ද සකස් කරනවා කියන හරියටම identify කරගමු hardware lesson එකේදී දැනට අවබෝධයක් ගන්න මෙහෙම CPU නැත්නම් computer එක ඇතුලේ හැමතිස්සෙම process වෙන්නේ digital signal. හරිද? We got to come into digital signal next. I'll explain how this CPU works in that point, right? ඔයාලට මේ CPU එක මොකද්ද මේ process කරනවා කියන එක මොකක්ද කියන එක මම පැහැදිලි කරන්නම්. Before that, you must have a prior knowledge about what digital signal is, what are the binary operations like that. That knowledge must have in you to understand that. So therefore, I'll explain that in that place, right? Okay. දැනට තේරුම් ගන්න CPU එකෙන් තමයි මේ එන data එක වෙනස් කරලා දෙන්නේ. අපිට ඕන දේ information එකට convert කරලා දෙන්නේ. That is why it is called as the brain. එනිසා අපි මෙයාට කියනවා brain එකක් කියලා computer එකේ. Store data, intermediate results and instructions. Again, it controls the operations of all parts of the computer. එතකොට මෙයා තමයි computer එකේ ඔක්කොම parts වලට control signals යවන්නේ. සේරම පාලන කටයුතු කරන්නේ CPU එකෙන්. In the CPU there are three components: ALU, memory unit and control unit. Normally this ALU is the arithmetic and logic unit is the one which do all the calculations. CPU එක ළමයි තියෙනවා. අපි CPU එක ගත්තොත් මෙහෙම අපි කලින් දැක්ක CPU process එක අපි අර කලින් කතා කරපු processor කියලා කතා කරේ. මේක ඇතුලේ තියෙන කොටස් තුනක්. මේකේ තියෙනවා registries. තම memory unit එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා ALU කියලා එකක්. Arithmetic and logic unit. සිංහලෙන් කියනවා මේකට ගණිතමය සහ තාර්කික ඒකකය කියලා. Arithmetic and logic unit. The other one is control unit. Control unit. එතකොට මේ ALU එකෙන් තමයි සේරම ගණන් හදන වැඩ ටික. නැත්තම් ඔක්කොම ඔය processing කියන වැඩේ සම්පූර්ණයෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ ALU එකෙන්. CPU එකෙන් කරන්නේ අනිත් equipments, input devices, hard disk, RAM ඔය දේවල් වලට control signals යවනවා. It sends control signals and control the computer by the control unit. And this memory unit supports the activities of arithmetic and logic unit. මේ ගණිතමය සහ තාර්කිකයෙන් කරන වැඩවලට මේ memory unit එකෙන් අර මතක තියාගෙන support එකක් දෙනවා. මම කලින් ගණනක් හදලා පෙන්නන්නේ. ඒ වගේ අවශ්‍ය දේවල් මතක තියාගෙන instructions මතක තියාගෙන මෙයාට support කරන එක තමයි කරන්නේ. So those are three main components inside the CPU.
Right. After that, output unit. The output unit consists of devices with the help of which we get the information from the computer. The output unit එකෙන් තමයි අපි interaction එකකදී අපිට feedback හම්බ වෙන්නේ. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි මේකේ අකුරක් type කරොත් ඒ අකුර ආපහු අපිට පේන්නේ output unit හරහා. What we're going to do in the computer will be reflected in the output units. If we just draw a line, if we just draw a picture, if we open a video, everything will be displayed to us via this output units. මොනවද තියෙන available output units, input units මොනවද මේ හැමදේම අපි hardware වලදී කතා කරනවා. Just to give you an understanding, in the 1U1 architecture there are 4 components. 1U1 architecture එක පැහැදිලි කරනවානේ කොටස් 4ක් තියෙනවා. 4ක් ඕනි computer එකට කියලා. ඒ 4 ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. එයා කියනවා input devices ඕනි, input unit එකක් ඕනි. මේ input process කරන්න unit එකක් ඕනි. ඊට පස්සේ ආය මේවා output කරන්න unit එකක් ඕනි සහ ඊට අමතරව memory unit එකක් ඕනි. memory or storage unit එක. මේ storage unit එකේ can store instructions, data and intermediate results. Instructions එතකොට computer එකේ memory එකේ තියාගන්න වෙනවා. යාට මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික. Instructions, data and intermediate results. Instructions කියලා කියන්නේ අපි කියන දේ අපි හිතමු මම දැන් අකුරක් type කරනවා නම් ඒක type තමයි instruction එක. මම type කරේ ඒ අකුර නම් ඒ අකුර තමයි data එක. ඊට පස්සේ මම අකුරක් erase කරනවා නම් delete කියන්නේ instruction එකක්. පාට වෙනස් කරොත් change color කියන්නේ instruction එකක්. ඒකට පාට තමයි data එක. Again intermediate results ඒ තමයි අපි අර මම ගණන් හදනකොට පෙන්නේ. අපි හිතමු 5යි මේ දෙක එකතු කරනවා නම් if I'm going to add these two, 5 plus 7 12, so 1 is an intermediate result. So memory unit has to keep them as well. මේවත් handle කරන්න වෙනවා memory unit එකට. This unit supplies information to the other units of the computer when needed. අනිත් ඒවාටත් මේ information දෙනවා කියලා කියනවා. Main memory එක කියලා තමයි කියන random access memory is the main memory unit in modern computers. modern computers වල RAM එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ memory unit එක විදියට. ඊළඟට memory unit එකේ size එක බලපානවා. Its affect speed, power and capability. මේ performance වලට බලපානවා මේ ටික. Again, what this memory unit do is it store all the data and instructions required for processing. Process කරන්න ඕන කරන හැම data එකක් instruction එකම තියාගන්නේ memory unit එකේ. Store intermediate results, I explained that earlier. Again, store the final result of the processing before the results are released to the output devices. So process කරලා ඉවරනාට පස්සේ after processing, the output also will be stored in the memory first, and after that it will be sent to the output devices. memory එකේ තියාගෙන process කරපු එකක් memory එකේ තියාගෙන ඊට පස්සේ තමයි යවන්නේ output devices වලට. Again, all input and output will be transmitted through main memory. So main memory is the place where all the input data, instructions, intermediate results and final results and everything will be stored in this memory unit in the computer. හැම දෙයක්ම මෙයාට input කරන දේවල්, process වෙන්න තියෙන දේවල්, process වෙන ඒ වගේ අතරමැද තියෙන මේ results, ඊට පස්සේ process කරලා ඉවරනාට පස්සේ එන result එක, මේ දේවල් ඔක්කොම ටික store වෙන්නේ main memory එක ඇතුලේ.
හරි. එතකොට අපි ගත්තොත් von Neumann, according to von Neumann, now we know that there are four main components. So let's see how these four main components work together to perform a task. අපල මේ හතර කොහොමද එකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අපි කරන මොකක් හරි වැඩක් නැත්නම් අපි කම්පියුටරෙන් කරන වැඩක් කරද්දී මේ කම්පොනන්ට්ස් හතර කොහොමද එකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. Okay. So in the computer we have input unit. Right, children, input unit. And after that, the memory. Memory unit. And then we have output unit. Output unit. And after that, the CPU or the processor. Processor. And in the processor also there are three components: ALU, arithmetic logic unit, control unit, and there's another memory in the CPU as well. It's that memory is for is to keep intermediate results, right? We explained that earlier. හරි දරුවනේ එතකොට ගත්තාම අපි මෙහෙම කම්පියුටර් එකකට අපි four components දැන් දානවා memory එක ඊට පස්සේ output devices CPU එක processor එක තියෙනවා සහ input devices තියෙනවා මේ memory එකේම කොටස් දෙකක් තියෙනවා. There are two parts in this memory. One is called primary memory, the other one is secondary memory. This is secondary memory, or we call that storage. Storage, right? මේකත් memory එකේම කොටසක් තමයි. All these all together, we can call this part as the memory unit, right? This is memory unit. Memory unit. However, it has two parts actually, two types. One is called, this is called secondary memory. Secondary memory. And this is primary memory. මේකට අපි කියනවා secondary memory කියලා, storage වලට primary memory කියලා කියනවා ප්‍රධාන මතකයට, RAM එකට. Normally this is the hard disk, this is the RAM. මේ තමයි secondary memory කියලා අපි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට hard disk එක. So these are the main components, right? Storage, main device is hard disk. And memory, the main device is RAM, random access memory. Input, the main device is keyboard. Keyboard. And main output device is
monitor. Main output device. So processing is processor, right? There's no other device for processing. Okay, then now we must aware how these components function together to perform a task. අපි දැන් බලමු කම්පියුටර් එකේ කොහොමද මේ දේවල් ටික එකතු වෙලා වැඩක් කරන්නේ. නැත්නම් අපි මොකක් හරි කරනවා. අපි සරල උදාහරණයක් ගමු. අපි අකුරක් ටයිප් කරනවා මොන හරි word processing software එක open කරලා ඒක අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පේනවා. ඒක එක වැඩක් කම්පියුටර් එකෙන් කරන්න කියලා අපි හිතමු. අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද මේ components අතර එකතුලා කරන්නේ කියලා. Initially we have typed the letter. Assume that I'm going to type letter A. අපිට letter එකක් අකුරක් මොකක් type කරන්න මම අකුර type කරන A කියලා. ඉස්සලාම් මේක යන්නේ කොහාටද? මෙයා යනවා memory එකට. letter A. Again, we must have opened some kind of a word processing application, otherwise we can't type anything. So මම මොන හරි type කරනවා නම් මම ගඩක් මෙහෙම කරන්නම් ඔයාලට පේන්නේ. I'm going to open a software. It is Notepad. So Notepad search කරලා ඔන්න open කරමු. So this is a word processing software which allow me to type. මේ අපිට type කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. එහෙනම් දැන් දරුවනේ මොකක්ද මේ උනේ? මම software program එකක් open කරානේ. ඒතකොට මේ program එක තියෙන්නේ ඉස්සලාම store වෙලා තියෙන්නේ hard disk එකේ. ඒකේ තමයි මේ program එක තියෙන්නේ. So this is what instructions mean. මේවට තමයි අපි instructions කියලා කියන්නේ. දැන් මෙයා තමයි මට අවස්ථාව දෙන්නේ මේ ඒ අකුරක් හරි මොකක් හරි මම type කරනවා නම් ඒක type කරන්න අවස්ථාව දෙන්නේ මේ software එකේ. ඒ හින්දා අපි අරගෙන instructions කියලා. instructions දෙන්නේ අපිට නෙවෙයි CPU එකට. ඊට පස්සේ මම type කරනවා. මම keyboard එකේ ඒ අකුර press කරා. press කරපු ගමන් මට ඒක display එකේ පෙන්නනවා. A. උතන මම මොකක් හරි ලියුමක් නම් type කරන්න යන්නේ. මම අකුර type කරන්න බෑ. මම මේ කරපු පළවෙනි වැඩේ. So typing letter A is, let's assume, a task that I am performing using the computer. So let's see how it happened, right? අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ letter එක type කරපු එක වැඩේ උනේ. Everyone listen very carefully and try to understand. If you don't understand, please ask questions, right? දරුවනේ හරියට අහගන්න මේ කියන දේවල් ටික. ඒතර මේ හරහා ඔයාලා සම්පූර්ණ මේ කම්පියුටර් එකක් තේරුම් ගන්න හදන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට නොතේරෙන පොඩි දෙයක් හරි කමක් නැහැ. නවත්තලා ප්‍රශ්න කරන්න. හරිද? හරි. දැන් මම කරේ හරි. මුලින්ම අර notepad කියන software එක open කරා. That can be notepad, word, excel, powerpoint, anything, right? So initially this software is stored in the storage hard disk. Computer එකේ hard disk එකේ තමයි මේක store වෙලා තියෙන්නේ. When I just open notepad මම අර මෙතන start එකට ගිහිල්ලා notepad කියලා type කරලා, can you see my screen? ළමාට screen එක පේනව නේද? ඔව් සර්. notepad මම මෙතන click කරලා open කරානේ. ඒ කරපු මොහොතේ වෙන දේ තමයි මේ storage එකේ store කරලා තියෙන notepad software එක එනවා memory එකට load වෙනවා. memory එකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක යනවා arithmetic and logic unit, the processor එකට. processor එකට ගිහිල්ලා processor එකෙන් මේක convert කරනවා අපට monitor එකේ බලන්න පුළුවන් විදියකට. Initially the program was in storage device, the hard disk. When I just click and open the software,
it loads the software into the memory. After that, the CPU will read those instructions from the memory, and it will convert that instruction into a way that we can see the notepad interface in the monitor. CPU එකෙන් කරලා දෙන දේ තමයි අපිට අර notepad එකේ interface එක monitor එකේ බලන්න පුළුවන් විදියකට මේක convert කරනවා. That is what processing means. ඒක තමයි මෙයා මේලා කරන processing part එක. ඔන්න එතකොට මෙයා මේක මෙහෙම හදලා එවනවා අපහු memory එකට, memory එකෙන් යන output device එකට. එතකොට මට screen එකේ මම මෙහෙම කරලා notepad open කරපු ගමන් මෙන්න මෙහෙම notepad එකේ screen එක නැත්නම් interface එක මට පෙන්නනවා. ඒක පැහැදිලිද හැමෝටම? Any questions? How this software opens? සර් පැහැදිලි. අනිත් ළමයි හැමෝම කතා කරන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාලට තේරුණාද කියන එක හරි කියන්න. මොකද නැත්නම් මට ඔයාලා පේන්නේ නැති නිසා. හරිද? Okay. එතකොට අපිට දැන් ඔන්න notepad software එක පේනවා. දැන් මට අකුරු ඒ අකුරු type කරන්න යන්නේ. ඒක එන්නේ input එකකින්. Keyboard එකේ input එක. This is the keyboard input. I'm going to press letter A. Now it also come to the memory, and similarly that also will be sent to the CPU along with the notepad instructions. අර notepad එකේ instructions උත් එක්ක මම දීපු input එක data එකක් නේද? ඒ data එක දැන් මේක අතලට යනවා. ආයෙ ගිහිල්ලා එයා process කරලා memory එකට එවනවා. ඒක ආයෙ output එකට. එතකොට මට දැන් අර interface එකේ ඒ අකුර පේනවා. Again, if I delete that letter, erase කරොත් මම ඒ letter එක, it's a command. Initially I sent a data, right? මෙතන තිබ්බේ මොකද්ද? software එක. Instructions. Instructions තමයි තිබ්බේ storage එකේ. මම මෙතනින් යවුවා letter A. ඒ කියලා කියන්නේ මොකද? ඒ data එකක්. ඊට පස්සේ මම මේ අකුර මකනවා. මේ අකුර type කරා ඊළඟට keyboard එකේ backspace key එක ගහලා මම මේ අකුර මකනවා. It's a command, it's not a data. ඒක command එකක් ළමයි. So the command also sent from the input device. It's a command. ඒ command එකත් මොකද වෙන්නේ? memory එකට ගිහිල්ලා memory එකෙන් ALU එකට ගිහිල්ලා අර storage එකේ තියෙන instructions වලට අදාළ කියන්නේ storage එකෙන් ගත්ත notepad instruction එක process කරලා මට මෙතන output එකේ පෙන්නනවා. ඒ අකුර මැකෙනවා. ඊට පස්සේ හිතන්න මම මෙහෙම ඒ අකුර type කරලා මේක save කරනවා. notepad එකේ ඒ අකුර type කරලා I'm going to save this. So save. If I click this save button here, then the data and instruction related to that task will be saved in the storage. මේක අපව storage එකේ save වෙනවා. ඔය process එක තමයි දිගටම යන්නේ අපි කරන හැම වැඩකම. අපි මොන හරි type කරුවත්, අපි මොන හරි වීඩියෝ එකක් බලුවත්, මොන හරි internet browse කරත්, ඔය කොයි වැඩේදිත් input එකක් එනවා, ඊට අදාළ software එකක් තියෙනවා, මේ ඔක්කොම memory එකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ instructions, command, data ඔක්කොම CPU එකෙන් නැත්නම් processor එකෙන් process කරනවා, කරලා අපට output එකක් පෙන්නනවා. The softwares will be stored in storage devices, secondary memory, and data and commands will be given from input devices like keyboard, mouse, and other devices. And everything will be stored in memory initially. And from the memory, CPU will read these instructions, data, and commands, and that will process them to convert them into readable information. And after that, the processed data also stored in the memory, and that output result will be shown to the user from the output devices.
And again, if we save them, the data will be saved in the storage. So that is the process. That is how simply a computer works. Computer වැඩ කරන්න එතකොට එහෙම අපි සරලව කිව්වොත්. හැමෝටම මේ කියපු කතාව තේරුණාද? All right, everyone. Right. So that is what memory unit do and how the according to one-to-one architecture, that is how the computer works. Then children, we know that all the data, instructions and everything going to store in the memory. These are all the commands, data, right? Everything going to be stored in memory. So how these things going to be stored in memory? We can discuss that now. මේ මොකක්ද මේ memory කියලා කියන්නේ කොහොමද මේක මේ store වෙන්නේ? So that is what we're going to discuss now, right? Okay. Before coming to this slide, I'll move forward a bit. Children, there are two types of signals. One is a digital signal, the other one is analog signal. So analog signal is something like this. So this is an analog signal, right? So we are not going to discuss about analog signals here because all the computers are worked with digital signals. So therefore, we are not discussing about analog signals here. So then, our main focus is to digital signals, right? Computer එකේ digital signal වලින් තමයි හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ. Actually, digital signal is a voltage difference. අර voltage එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ලොකු idea එකක් නැත්තම් ඒක ගැන හිතන්න යන්න එපා. current එකක් කියලා හිතන්නකෝ. current එක වෙනසකින් තමයි මෙයා හැම data එකක්ම තියාගන්නේ. All the data, instructions and what commands, right? Everything will be communicated, transmitted, stored using digital signal. A digital signal is a difference of current. මේ අපි කතා කරපු commands හරිද? කියන්නේ අපි මකණේවා backspace ඒ වගේ shift එක ඒ වගේ commands. ඊට පස්සේ A B C D 1 2 3 4 ඔවා data. ඊට පස්සේ අපි software එකක් open කරොත් ඒ කියලා කියන්නේ instructions. මේ data වලින් මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර මේ හැම එකක්ම computer එකේ store වෙන්නේ digital signal එකක් විදියට. Digital signal එකට තියෙන්නේ status දෙකයි. A digital signal is a two-state signal. අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ. So this is we can refer as yes, no. Okay, yes, no. දෙකයි තියෙන අවස්ථාව. එහෙම නැත්නම් true or false. Again, we refer this as 1 and 0 for easy of use. But actual thing is, it's a 5 plus 5 voltage. ඇත්තම ගත්තාම මේකේ voltage එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද yes no තේරෙන්නෙත් නැහැ computer එකට. එක බිඳුව තේරෙන්නෙත් නැහැ. So computers store all these data as voltages, right? Okay. So for our reference, for our easy of use, we use 0 for no, 0 voltage, 1 for 5 voltage. So then we can simply say that a computer works with ones and zeros. එහෙනම් අපි සරලව කියන්න පුළුවන් එක බිඳු language එකකින් තමයි computer එක වැඩ කරන්න කියලා. So every data that can be a letter, that can be a number, that can be an image, that can be a video, right? Any data will be stored in a series of 1 and zeros. දරුවනේ මේ computer එක ඇතුලේ අපි type කරන letter එකක් අකුරක් හරි නැත්නම් ඕනම කියන්නේ පින්තූරයක් හරි වීඩියෝයක් හරි මේ ඕනම එකක් අපි store කරපුවම මේක store වෙන්නේ අර voltage series එකක් විදිහට අපේ reference එකට අපි භාවිත කරන එක 1 and zeros විදිහට. නැත්නම් එක බිඳු store වෙන්නේ නැහැ කොහොමද computer එකේ voltages තමයි තියෙන්නේ අපේ reference එකට තමයි අපි එක බිඳුව පාවිච්චි කරන්නේ.
So these signals are called as machine readable signals. මේක බිඳුව යන්නේ අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. හැබැයි කම්පියුටර් එකට මේක තේරෙනවා. මේවට කියනවා machine readable language නැත්නම් signal එකක් කියලා. හරි. However, you must know that computer works with digital signals. එතකොට මේ digital signal එක ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන එක point එකක්. මේ ඊළඟ point එක. මේ ඊළඟ තැන. මෙහෙම යන්නේ. මෙන්න මේ එක කාලයක්, කාලාන්තරයක්. අපි කියනවා clock pulse එකක් කියලා. clock pulse එකක්. ඒතර මේක අපි සරලව කිව්වොත් තප්පරයක් කියලා. තප්පරෙන් තප්පරේ වෙනස් වෙනවා. හැබැයි කම්පියුටර් එක ගත්තාම මේක තප්පරෙන් 1000ක් විතර වෙනවා. seconds. මේ අතර time interval එක. ඒක අඩු වෙන තරමට කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. දැන් නම් 5000 MHz වගේ යනවා කියලා කියන්නේ තප්පරයකින් 5000කින් එකක් විතර වගේ. තප්පරයෙන් 5000ක් විතර වගේ වෙනවා. හරිද? ඒ තරම් ස්පීඩ් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ ටයිම් ඉන්ටර්වල් එක. හරි. එතකොට මේ නිසා අපි කියනවා කම්පියුටර් එකක් වැඩ කරන්නේ binary numbers වලින්. binary number system එකකින්. So now you must have an understanding about the binary number system. Then we can discuss about the memory, right? තමයි අපි චුට්ටක් ගානක් දෙයක් හදන්නයි හදන්නේ. So I want to take a piece of paper and learn this, right? Right. In the binary number system, the base is 2. අපි දැන් දරුණේ කතා කරන්න හදන්නේ මේ කොහොමද කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ මේ අකුරු, පින්තූර, commands, sound මේ දේවල් store වෙන්නේ කියන එක. So the conversion depends on this binary number system. මේ දේවල් convert කරලා save වෙන්නේ binary number system එකට අනුව. So then we're going to learn a binary number system a bit, right? So in the binary number system, 2 is the base. That means there will be only 2 numbers, because in the binary number system we can use only 0 and 1. Only 2 numbers are there. That means it is digital. Digital means it has only 2 status, right? So the digital number system එකක් කියලා කියන්නේ binary number system එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. We can use only 1 and 0. To indicate any number, to represent any number, we have to use only 1 and 0. Again, in a number system, the numbers have a position value. Numbers වලට තියෙන දරුවනේ අපි ලියුවහම ස්ථානීය අගය කියලා එකක්. මම ලිව්වොත් if I write
555 කීයද මේ තියෙන්නේ 555 නේ හැබැයි මේ ඔක්කොම පහේ ඉලක්ක දැන් මේක අපි ගත්තොත් මේ තියෙන්නේ කීයද නිකම්ම පහක් නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ 500ක් මේ තියෙන්නේ 50ක් මේ තියෙන්නේ 5ක් මේ ටික එකතු වෙලා තමයි අපි කියන්නේ 555 වෙනවා කියලා. So these are the position values. If we consider this 555, the 555, here position value is 1. Here position value is 10. In this point, the position value will be 100. 100 into 5, 500. 10 into 5, 50. 1 into 5, 5. Then the total is plus 555. So all the numbers that we are using has a position value, right? If I write 6, so this means 1, 10, 100, 1000. So here we have 7,000. Here we have 50. This one 200. Right? So that value comes to the number depending on this position value. Similarly, binary number system also the same. In the binary number system, this is how the position values change from starting from right 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, then 256, 512, 1024, like that it goes, right? So දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවලදී අපි අර කතා කරන ස්ථානීයගේ වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙම 10 පාදේ නම් වෙනස් වෙන්නේ 1 10 100 1000 10,000 මේ විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Then this is 1 means 2 to the power 0. This is 2 to the power 1, power 2, power 3, 4. That is how this value generates. එහෙම තමයි value එක generate වෙන්නේ. Okay, for your understanding, if we consider the number 13 in normal decimal numbers, අපි හිතමු අංක 13 කියලා. අපි දන්නවා 13 කියන අංකය සහ ඒකේ තියෙන value එක අපි දන්නවා because we are referring decimal numbers. So if this number is going to represent in binary format, not in the computer, in the binary format, we had to think about the position value, or the base value is 2 and the position values are different now. So let's assume like this, right? In 13, අටේ එව්වා එකක් තියෙනවා ඉතුරුයි පහක් නේද? ඒ කියන්නේ 8යි 4යි 12යි දෙකේ ඒවා නැහැ 1යි 13යි. So if we represent 13 in binary format, we can write it like here. There is another way to convert. Normally, I think most of you know, divide this by 2, 6, එකක් ඉතුරුයි by 2, 0, by 2, 1, 1.
So if we write this number from this end, 1 1 0 1 2. So that is how we can convert. I'll explain again, right? So children, every number can be converted into binary format, right? Another example, let's say 24. If the number is 24, starting from 16, right? This they give 24 rand. So starting from 16, 16 plus 8, 24. So there is no 4, no 2, no 1. 24 is equal to 1 1 0 0 0 in binary format. Another example, let's take 75. 75 means 64, 64යි 32ක් එකතු වෙන්න දෙයක් නැහැ. 64යි 16යි කියද 70 80ක් වෙනවනේ. එහෙනම් 16වත් නැහැ. 64යි 8යි 72යි 72යි 4යි 76ක් වෙනවා. 4ේවත් නැහැ. 72යි 2යි 74යි 1යි 75යි. 75 1 0 0 1 0 1 1 2. Right? So like that, we should be able to convert any number into binary format. Then I'll tell you how this binary conversion is used in computer to represent data. අපි මේ data represent කරන්න binary සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන ඊළඟට කතා කරමු. ඔයාලට චුට්ටක් පුළුවන් වෙන්න ඕනි number එකක් දැක්ක ගමන් මේකේ binary format එක convert කරගන්න. මොකද computer means working with binary. මේක තමයි logic වල මුලම ටික. ඒ නිසා ඔයාලට idea එකක් තියෙන්න ඕනේ ගැන. Shall we try few examples? අපි චුට්ටක් convert කරලා බලමුද? Are you ready? You need to have a piece of paper. Okay, sir. You will do. හරි. හැමෝටම පැහැදිලිද මේ convert කර මොකක්ද මේ කරේ කියන එක? අනිත් අයත් කතා කරන්න please. හරි අපි උත්සාහ කරලා බලමු. හරිද? එතකොට මොනවාද portion values තමයි එන්නේ කොහොමද? 1 2 4 8 16 32 64 128 256. හරි. අපි තුම අපිට convert කරන්න තියෙනවා 137. Please convert this and reply in chat. Zero one. Okay, try to please reply in chat. Right, so this is how we can convert 137 137 128 ඒවා එකක් තියෙන්න ඕනේ. 64 ඒවා තියෙන විදියක් නැහැ. 32 ඒවා තියෙන විදියක් නැහැ. 16 තියෙන විදියක් නැහැ. 128යි 8යි 136යි. ඒ නිසා 8 එකක් තියෙනවා. 4 ඒවා නැහැ. 2 ඒවා නැහැ. 1යි. This is equal to 1 0 0 0 1 0 0 1 and you have to mention the base 2. හරි උත්තර ඇවිල්ලා තියෙනවා. වැරදි උත්තරක් තියෙනවා. ඒ නිසා හරියට වැඩේ මේව කරගන්න. හරිද?
Okay, let's try another one. Next one is, let's say, let's see a color 211. Just try it. All right, everyone, let's see. There are some different answers as well. Okay, so it's 211. Let's see a color. 161යි 164යි 192යි 192යි 32යි 224යි. So this 32 එවන. Again 192 plus 16. That also can't be right. So 192, 198, 208. Then no, 1. Let's see. හරි නේද? So then we can write 1 in the base 2 as the answer. Right, this method can be used for these simple small numbers, but if we have a large number, it is somewhat difficult. Okay, ටිකක් ලොකු අංක වලට යනකොට මේ වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා අපි තව ක්‍රමයකට යනවා. ඒ තමයි මේක අපි බේස් එකෙන් බෙදනවා. අපි හිතමු අපිට තියෙනවා 485 485. In order to convert this one, we have to divide by 2. අපි බෙදනවා 2කින්. 2යි 4යි 2යි 1 remaining. ඉතිරි 1යි. Again we have to divide by 2. 1 2 1. There is no remaining value, so we have to put 0. ඉතිරි නැහැ කියලා අපි බිංදුවක් දානවා. Again divide by 2. So we have to do the same thing, repeat the same division until we get 0 as the answer, right? අන්තර බිංදුව විදිහට උත්තරයක් අපි වැඩ කරන් යන්න ඕනේ. එතකොට 12ට 6යි 1ට නැහැ ඉතුරු 1යි. Again by 2 3 0, no remaining value. Divide by 2 1 5 ඉතිරි නැහැ. Divide by 2 7 1 remaining. Divide by 2 3 1 remaining. Divide by 2 1 and 1 remaining. Again divide by 2 0 and 1 remaining, right? I think we had made a mistake somewhere. Okay, so we can write answer as we have write the answer from bottom to top, right? මෙහෙම තමයි උත්තරේ ලියන්නේ. යට ඉඳන් උඩට. So 1 1 1 1 0 0 1 0 1. This is the answer.
Okay. So this is the other method. This method can be applied for any number. It's okay. Right, everyone, shall we try another one? If you need more time to write down, please ask, okay? I'm going to clear this. Okay, sir. Right, let's try another one. අපි try කරමු මෙහෙම එකක්. Next one is 687. 687. Let's try. Okay, so we have divided this by 2. 3, 4, 3, remaining 1. Again divide by 2. 1, 7, 1, remaining 1, right? Again by 2. 8, 5, and there's remaining 1. Again divide by 2. 4, 2, another remaining 1. Divide by 2. 2, 1, 3 binduai 0. Remaining 1. 5, remaining 0. 2, 1, 1, remaining 0. And again we have to divide by 2. We have to divide until we get the answer 0 here. But මෙතන බිංදුව වෙනකම්මයි බෙදන්න ඕනේ. උතුරු 1යි. Then we're going to write the answer from bottom to top. So the answer will be 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Right, so there are different answers. However, answer should be 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 in binary in base 2, right? අඩුපාඩු තියෙන හදා ගන්න සහ method එක ඉගෙන ගන්න. Right, everyone. Now we're going to learn about hexadecimal number system, base 16 number system, because in computers, hexadecimal number system is also used in most areas, because when we just represent a number in binary format, that will be a very long number. To make it shorten, the computer use hexadecimal number format as well. So මේ binary number එකක් කියන එක ටිකක් ලොකු large numbers වලට මේක වෙන bigger code එකක් වෙනවා. To make it shorten, මේක කෙටි කරගන්න computer use hexadecimal number system as well, right? So I'm going to erase this one. Right. In binary number system, we can use only 2 numbers, 1 and 0, right? In binary format. Binary number system, we have
0 and 1. Only two numbers. In hexadecimal, number system, we have 16 numbers, starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. And children, we can't write 10 here. Because if we write 10, it has two numbers, right? 1 and 0. So these numbers have position values. If we write 12, same thing, right? Two numbers. So this is not a unique number, or this is not a symbol. This is a calculated value, right? Therefore, in hexadecimal number system, we have to use 10, 11, 12, 13, 14, those numbers, but we can't write them like this. අපිට මේ විදිහට ලියන්න බෑ. මොකද මේ වගේ වලට පේනවා මේ අංක දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට position value එකත් එක්ක මෙයාට වෙන calculated value එකක් එනවා. මේ වගේ එහෙම නෑ. මේවා සංකේතන ඔක්කොම ටික. These are all symbols. So 3 is a symbol, 4 is a symbol. When we just see the symbol 4, we have an idea 4, right? Like that. These are unique symbols for the number. In decimal number system, we use only 10 numbers. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන decimal number system එකනේ 10 පාදයනේ. ඒතර 10 පාදේ අපි numbers 10ක් පාවිච්චි කරනවා. 0.9 දක්වා සංකේත 9ක් ඒකට අපිට තියෙනවා. අපි අර ඒක තමයි අපි සාමාන්‍ය භාවිත කරන number system. But in hexadecimal number system especially, we have to define another 5 symbols for 10, 11, 12, 13 and 14, 15, right? Therefore, in hexadecimal number system, A is used for 10, B, letter B for 11, C, D, E, and F is used accordingly for 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Because in the hexadecimal number system, we have to have 16 numbers starting from 0 to 15. Hexadecimal number system එකේදී අපිට 0 ඉඳලා 15 දක්වා numbers 16ක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එතකොට තනි නැත්තම් මේ කියන්නේ අංකයක් නම්බරයක් කියලා කියන්නේ ඒකට අනිවාර්යෙන්ම තනි සංකේතයක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි 10 කියන එකට අපිට සංකේතයක් නැහැ. අපි සාමාන්‍ය භාවිත කරන number system එකේදී ඒ නිසා hexadecimal වලදී 10 කියන ඉලක්කම ගන්න A අකුර පාවිච්චි කරනවා. 11 කියන ඉලක්කමට පෙන්වන්න B පාවිච්චි කරනවා. 12ට C, 13ට D, 14ට E සහ 15ට F. මොකද සංඛ්‍යා 16ක් ඔක්කොම hexadecimal number system එකේ තියෙන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් බලමු convert කරද්දී මොකද වෙන්නේ කියලා. Assume that there is a long number in binary. Binary වලින් දිග අංකයක් තිබ්බොත් ඒ අංකේ අපි convert කරගන්නවා hexadecimal වලට. Right, in the chart you can see right, in this chart you can see the decimal number system, binary number system, and hexadecimal number system, right? So 0 is normally represented using 4 binary, because in hexadecimal we have to use 4 binary numbers. මේ 16 පාදයේ සංඛ්‍යානේ පරිම සංඛ්‍යාව 15නේ. මේ 15 දෙකේ පාදෙන් ලිව්වොත් ඉලක්කම් 4ක් එනවා. ඒ නිසා තමයි මේ 4කින් පෙන්වන්නේ අපි සමානුපාතික කරගන්න මේ ටික. F කියලා කියන්නේ 16 පාදයෙන් 15. අපි දන්න 15 මේක. දෙකේ පාදෙන් ලිව්වොත් 1 4 මේ තමයි ලියවෙන්නේ. 12 කියලා අපි දන්න සංඛ්‍යාව මේක. This is in decimal format. If we convert that into binary, that will be 1100. In hexadecimal, we can simply represent that using letter C. දරුවනේ 12 කියන සංඛ්‍යාව ඕනම තැනක අපිට බයිනරි වලින් පෙන්වන්න පුළුවන් 1.1.0 කියලා. 16 පාදයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් C අකුරකින්. 8 ඉලක්කම ගත්තොත්
අපි බයිනරි වලින් ලිව්වොත් ඒක 1000. 16 පාදෙන් ලිව්වොත් 8ම තමයි. 10. දෙකේ පාදෙන් ලිව්වොත් if we write that in binary it's 1010. But in hexadecimal using letter A we can represent 10. පැහැදිලිද මේ කියපු දේවල්? මේ ඉලක්කම් මේ number system දෙකේදී පෙන්වන විදිය. This is also 8, this is also 8, this is 8. 12, 12 and C also represent 12 in hexadecimal. Okay, assuming that this thing is clear, we'll again convert some numbers. Right. Assume that there is a number, binary number. No, decimal number, let's say I'm going to write a large binary number. Right, this is a large binary number, right? So normally in the computer, I told you earlier, these numbers are represented in hexadecimal to make them shorten. මේවා මේ එච්චර දිගට ලියන්න නැතුව කුඩා කරලා පෙන්නන්න කම්පියුටර් වලදී පාවිච්චි කරන hexadecimal කියලා තමයි කිව්වේ. එතකොට දරුවනේ ඔයාලා කලින් එකේදී දැක්කා මෙතනදී දැක්කා hexadecimal number එකක ලොකුම number එක 15. ඒතර මේ number එක පෙන්වන්න numbers 4ක් ඕන වෙනවා. ඒ නිසා 4 4 වලින් ගත්තොත් අපිට hexadecimal වලින් පෙන්වන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේක අපි වෙන් කරගන්නවා. We can divide this. Right. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Now we can represent each of these part in hexadecimal. දරුවනේ අපි කරේ මේ දැන් දිග නම්බර් එකක් නිසා මේක 4 4 කොටස් වලට කඩා ගත්තා. මොකද කොටස් 4කින් අපිට පුළුවන් hexadecimal number එකකින් වෙන් කරන්න පෙන්නන්න. ඒතර මේ තියෙන්නේ ගත්තොත් 6. මේ කෙලින්ම අපිට 6 කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒතර මම මේ ටික මට මතක නිසායි මම මෙහෙම කෙලින්ම 6යි කියලා කියන්නේ. හරිද? මේ ඔයාලට තව ඉස්සරහට number convert කරන්න පුළුවන් වෙනවා. This is 5. Here we have 13. So 13 කියලා කියන්නේ 10 කියන්නේ A, 11 කියන්නේ B, 12 කියන්නේ C, 13 කියලා කියන්නේ D. Letter D. This is 11. ඉතින් 11. 11 කියලා කියන්නේ B. මේ තියෙන්නේ ආයත් 6. දැන් මේක 16 පාදයෙන් අපිට කෙටියෙන් ලියන්න පුළුවන්. 6යි B D 5 6 in hexadecimal 16 පාදයෙන් මෙහෙම කෙටි කරලා ලියන්න පුළුවන් මේ දිග binary number එක. මම මේ කරපු විදිහට ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම්. ඒකට hexadecimal use වෙන්නේ ඒ විදිහට. හරි. මම මෙතනට එන්න කලින් අපි තව ප්‍රැක්ටිස් කරමු මේක. Sir, excuse ඔව්. the screen එක share වෙන්නේ නැහැ නේ sir. දැන් හරිනේ. Okay, I'll teach you again. හරි. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම convert කරන්න decimal වලට. හරිද? So if we have binary number like this. So if you have to convert this into decimal, මේක අපි decimal වලට convert decimal කියලා කියන සාමාන්‍ය භාවිතා කරන අංක වලට. මේ තියෙන කීයද කියලා බලන්නකො කොහොමද කරන්නේ.
තියෙන්නේ 1 2 4 8 16. So here we have 116. හතරේ එකක් තියෙනවා. දෙකේ එකක් තියෙනවා. එච්චරයි නේද? දැන් මේ තියෙන්නේ 20 22. ඔයක් ලිව්වොත් 1 0 1 1 1 0 1. එකේ පාදෙන්. Here the position values are 1 2 4 8 16 32 and 64. So what we have to do is just take the addition of these numbers. Here we have 64 plus 16 80 plus 8 88 plus 4 92 plus 1 93. So this is 93. So let's go with simple numbers. We're going to simple values එකක් යමු. 13. Right. So how can you convert this one? 1 2 4 8, right? 8 4 12 එකයි 13යි. This one තමයි මේ කීයද ටක් ගාලා දැම්මොත් 1 2 4 8නේ 8 4යි 12යි. මේ තියෙන කීයද? 1 2 4 8 8යි 2යි 10යි. This one, what is this number? 1 2 4 8. This is 4 plus 1 5. මේක ඉන්න 5 නේද? So then we can convert decimal into binary and again binary back to decimal. Let's try another one. So this is a large number. Again, so this is a large binary number. So we are supposed to convert this into hexadecimal. මේක ලොකු binary number එකක් අපි මේක convert කරන්න යනවා දැන් 16 පාදයට. 16 පාදයට convert කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේක වෙන් කර ගන්න ඕනේ 4 4 කොටස් වලට. දැන් අපි convert කරමු. Here 1 2 4 8. 4යි 1යි 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 5යි. 1 2 4 sorry 4 8. 4යි 2යි 6යි. මේකට හිතෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ 1 2 4 8නේ. 8යි 2යි 10යි 1යි 11යි. This is 11. So in hexadecimal we don't write 11. Instead of 11 we write B. 11 ලියන්න බෑ අපිට ඒ වෙනුවට ලියන්න වෙන්නේ B. Here 1 2 4 8. 4යි 2යි 6යි 1යි 7යි. මෙතන 8යි 1යි 9යි. So the number can be written as 9යි 7යි B 6 5 in hexadecimals. Right, that is how we can convert a shorten a large binary number using hexadecimal number format. Shall we try one?
Okay, everyone. This is a binary number, large binary number. Shall we convert this into hexadecimal format? Please reply me in chat with the answer. Everyone, please try. හැමෝම උත්සාහ කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. Okay, everyone, we have the number now F2B6A in hexadecimal format. So everyone, convert this into binary format and reply me in chat. Show me the good. All right, let's see. F1 1 1 1. 2 is 0 8 0 4 C 2 and 0. B means 11 11, right? So then 8 0 10 11 and 6 8 1 4 1 2 1 බිංදුව. ඒ කියලා කියන්නේ 10යි 8 1යි 4 නැහැ 2 1යි බිංදුව. This is the answer. ඒ ඔයාගේ වැරදි තියෙන උත්තරවල. Please check your answer, right? තමන්ගේ අත් එක check කරන්න. මේ තියෙන F ඊපස්සේ 2 මේක මොකද යන්නේ 1 2 4 8. මේ තියෙන්නේ 11 8යි 2යි 10යි 11යි. This is 6 and this is again 10. Right, everyone. So that is about binary and hexadecimal conversion of numbers. Now you know that the computer will work using digital signals. So normally digital signals work in binary number format.
because it has only two status, 1 and 0, right? So now we can understand how the computer going to represent the data inside all the data in binary format, because now we know that numbers can be converted into binary format. It's okay නේද? අපි numbers තියෙනවා binary වලට convert කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. ඕන අංකයක් binary වලට convert කරන්න පුළුවන්. But in the computer, we are using not only numbers. We use letters, we use some symbols at hash, equal sign, plus sign, brackets, right? Again, we use colors, sounds. So those things also have to be converted into this binary format. මෙවත් මේ binary format එකට convert වෙන්න ඕනේ. අපි ඉලක්කම් විතරක් නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා තව ක්‍රම හදලා තියෙනවා මේ අනිත් dataත් convert කරන්න binary format එකට. So there are world recognized or worldwide accepted codes to convert other data types into binary. ලෝකෙම පිළිගත්ත codes හදලා තියෙනවා. එහෙම හදන එක code එකක් තමයි ASCII කියලා කියන්නේ. American Standard Code for Information Interchange. ASCII. So this is the most common character encoding format for text data in computers on the internet. Through all mobile phones වල ඊට පස්සේ යාලා internet browse කරන තැන් වල නිකන් type කරන ඕනම තැනක ඕනම keyboard එකක් වැඩ කරන්නේ ASCII code එකෙන්. ASCII is a globally accepted coding method to convert letters into digital signals. Not actually letters, the characters, right? Symbols and everything. So you can see the Ascii table here. There you can see, for example, let's say letter A. So here I have given you only the hexa value, right? Children, let me share you another table, because here I have given only the hexa value. I have given you the decimal values. Please let me share another chart. Right. I think you can see this table. We'll consider about this decimal value. Okay. අපි මෙන්න මේ decimal නිල් පාටින් තියෙන column එක ගැන ඔයාලා අවධානය දෙන්න. Here for letter A, the number is 65. See, letter B 66, C 67, like that. Z is 90. Then simple letter A 97, B 98. Again, here you can see brackets 40, 41, plus sign 43. Okay, everyone, please try to keep your microphones mute, because that will disturb others, right? Okay, then 0, 48, 2, 50, like that. Even numbers also have a different number sign, right?
අපි දැන් අර කලින් කන්වර්ට් කරපු විදිහට නෙවෙයි දැන් මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. කම්පියුටර් එකට අපිට 4 ඉලක්කම ඉන්සර්ට් කරන්න වුණොත් ඒ වෙනුවට කම්පියුටර් එක ඇතුළට යන්නේ 52 කියන නම්බර එක. Right? For example, if we type letter N, then the binary conversion of number 78 will go into the computer. If we write letter A, 97, right? So this number will be converted to the binary number format. ඒක තමයි convert වෙන්නේ binary format එකට. I'll explain that further. If I type letter A, හරි මම letter A type කරොත් A වලට තියෙන 65 කියන අංකයනේ. එතකොට මම 65 කියන එක binary වලින් ලිව්වොත් කොහොමද 1යි 0 මෙහෙම ලියවෙන්නේ නේද? A equals 65. So then the binary code will be 0 1 0 0 and 0 0 0 1. This is the binary code. So this is the signal which goes to the computer when I press letter A in my keyboard. Keyboard එකේ තියෙන A අකුර press කරපුවාම computer ඇතුළට insert වෙන්නේ මෙන්න මේ digital signal එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා 5 ඉලක්කම කියලා හිතන්න. 5 කියන්නේ 53. එහෙනම් 5 ඉලක්කම press කරොත් 5 මේ ඉලක්කම right? So it's 50 53, right? කියලා කියන්නේ 53 කියන අංකය තමයි ඒකට අදාළ කරලා තියෙන්නේ. assign කරලා තියෙන්නේ. So then 0 0 32 16 48 8 1 4යි 52යි 1යි. So this is the signal which flows to the computer when I press number 3 in the computer. හරිද දරුවනේ? එතකොට දැන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි අපි අර කලින් කතා කරන් ආපු විදිහට මෙයා කියවනේ අපි input process output කියලා. එතකොට දැන් input එකක් විදිහට දුන්නම මම keyboard එකෙන් දෙන හැම input එකකටම ඒ අදාළ එක නෙවෙයි insert වෙන්නේ. Please everyone keep your microphones mute. Right. එතකොට අංකය දැන් 5 ඉලක්කම insert කරපුවම යන්නේ මේ signal එක. 5 ඉලක්කම නෙවෙයි. Now everyone, I want you to find out what will be the signal goes into the computer if I type 5 plus 3, right? So then instead of plus sign, number 43, right? So the binary number related to number 43. Again, if it is 3, 51 is the relevant decimal number and the relevant binary number will be the signal. So දරුවනේ තේරුම් ගන්න මේ ASCII table එකට අනුව තමයි ඔක්කොම ටික input output ටික සේරම සිද්ධ වෙන්නේ. මේකට අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි මේකේ input keyboard එකේ input කරන හැම command එකක්ම යන්නේ මෙන්න මේ binary signal එකක් විදියට. හැබැයි මේ assign කරලා තියෙන number එකට. Is it clear to everyone? What is this ASCII table and what it do? Children, please reply in chat or please talk, right? ඔයාලා කතා කරන්න මේ ඔයාලට පැහැදිලිද මේ කියපු ද ASCII table එකේ කතන්දරේ? Yes, sir. Everyone, please reply in chat. Is it clear? Oh, sir. Yes, sir. Okay. හරි. එතකොට එහෙනම් මේ විතර එහෙනම් process කරන්න වෙනවා කියන්නේ මේ වැඩේ තමයි.
මොකද මේක යන්නේ මෙහෙම ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් විදියට. ඊට පස්සේ ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න අපට ආයෙ පෙන්වන්න ඕන කැරක්ටර් එකට කන්වර්ට් කරලා අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන. ඒක කරන්නේ CPU එකෙන්. Doing mathematical operations on these binary numbers is done by the arithmetical logic unit of the CPU, central processing unit. මේ binary numbers එහාට මෙහාට අරගෙන ඒවට mathematical operations, logical operations දාලා මේක හදන්නේ මේ අපිට ඕන විදිහට convert කරන්නේ processing නැත්නම් processor එකකින්. හරිද? හරි. එතකොට තව මීට අමතරව ඔයාලා අහලා තියෙනවා before that we'll try to learn memory. හරි. දැන් අපි දන්නවනේ මේක මෙහෙම තමයි මේ data යන්නේ කියන එක. අපි දැන් බලමු. Okay. දැන් අපි කතා කරා මුලින්ම CPU ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ memory ගැන කතා කරා නේද input output ගැන කතා කරා. ඉතින් අපි ගා process කරනවා input කරනවා memory එකට ගිහලා store වෙනවා memory එකෙන් තමයි CPU එකට යන්නේ. CPU එකෙන් ආයෙ memory එකට එවනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඒවා output වලට යනවා මේ විදිහට කතා කරා. So let's try to understand a memory a little bit. Assume that memory is something like I'll draw like this. අල්ල අපි තුමලා memory එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙයාගේ තියෙන්නේ පොඩි rooms කුටීර. Okay. So if this is the computer memory, this is one memory location. මේ තියෙන එක memory location එක. Right. So if I'm going to enter letter A in my keyboard, මම keyboard එකේ letter A කියන එක press කරා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මෙයාට අදාළව convert වෙන number එක තමයි 65 නේද? So if I press letter A, the relevant ASCII code is 65. So when we convert that into binary, it is 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, right? Here I have 8 numbers. So this one digit is called as a bit. මෙන්න දැන් අපි දැන් මෙහෙම ලිව්වට පස්සේ මෙන්න මේ එක සංඛ්‍යාවකට එක තැනකට එක ලොකේෂන් එකකට මේකට කියනවා අපි bit එකක් කියලා. bit. DIT bit. මෙතන bit කීයක් තියෙනවද? මෙතන දැන් ඔක්කොම තියෙනවා bit 8ක්. 8 bit. මම bit 8කින් තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. මේ bit 8ට කියනවා byte එකක් කියලා. bit 8 කොටසකට byte එකක් කියලා කියනවා. එතකොට කම්පියුටර් එකේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයා data store කරන්නේ byte එකක් විදිහට. data store වෙන්නේ bytes වලින්. This is 1 byte. So if I enter letter A, මම A කියන එක enter කළොත් මේක store වෙනවා 0 1 0 0 0 sorry
yes 0 0 0 1 මෙන්න මේක ස්ටෝර් වෙනවා මෙමරි එකේ ඊට පස්සේ මම ආය ප්ලස් සයින් එකක් ඇඩ් කරොත් ඒක ස්ටෝර් වෙනවා මේ විදිහට මෙමරි එකේ bit by bit තමයි ස්ටෝර් වෙන්නේ අපි එන්ටර් කරන හැම එකක්ම ඒතර මම මේ අඳින දේවල් ටයිප් කරන දේවල් මේ හැම එකක්ම මෙමරි එකේ ස්ටෝර් වෙනවා so all these things will be stored in the memory as the smallest unit of bit කුඩාම ඒකකයේ bit විදිහට bit වලින් තමයි මේක ස්ටෝර් වෙන්නේ හිතන්නකෝ මම අකුරු තුනක් මම මෙහෙම කරනවා කියලා හිතන්න I'm going to open notepad children can you see my screen the notepad window ඔයාලට මේ window එක පේනව නේද Yes, sir. Yes, මම sir. දරුවනේ හරි මම දරුවනේ notepad එකේ letter A type කරනවා හරි එහෙමත් නැත්නම් මෙහෙම කරන්න මම දැන් මේ notepad එක open කරලා මේක save කරනවා file test කියලා දීලා මේක save කරනවා I saved this in my desktop I'm going to open that now I'm going to check the properties of that now right this is my text file right click properties so you can see size 0 bytes size එක දැන් 0 bytes කියලා දෙන්නේ. කියන්නේ bytes කිසිම ප්‍රමාණයක් use වෙලා නැහැ. යාගේ size එක ගත්තාම. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මේකේ type කරමු. මම මේක open කරලා ඒ අකුර type කරනවා. type කරලා මේක save කරනවා. file save. I'm going to save that. Children assume what will be the size now of this file. දැන් මේ text test කියන file එකේ size එක ළමයි කොච්චරක් වෙන්න ඕනද? මම එක අකුරයි type කළේ. It should be 1 byte නේද? අපි බලමු. 1 byte. අපි අකුරු කීපයක් type කරමු. I'm going to type 5 letters. And save. දැන් ළමයි size එක එන byte 5ක් වෙන්න ඕනේ. It's 5 bytes නේ. See? byte 5යි. එහෙනම් එක අකුරක් කියලා කියන්නේ එතකොට save වෙන්නේ එක byte එකකින්. ඒතර ඒ වගේ තමයි අපි දැන් මම මොකක් හරි word හරි මොන හරි අරගෙන type කරන්න ගත්තොත් ලොකු ලියුමක්. ඒකට අර byte ගාන අකුරට එක් ගානේ වැඩි වෙවි මේක හැදෙනවා. ඒතර මම මේ අඳිනේවා ඔක්කොම මේවා store වෙන්නේ ඒ විදිහටමයි. So every data that I'm going to use in the computer will be stored in bytes. Then the smallest unit will be a bit. Right. Memory එක නම් ගබඩා වෙන්නේ ඔය විදිහට. Okay, then now we can understand this one. See, this is an image. So this image will be a digital signal. දරුවෝ මේ තියෙන පින්තූරයක් මේ පින්තූර කියලා කියන්නේ මොකද්ද? digital signal එකක්. එතකොට මේ digital signal එක computer එකේ store වෙන්නේ bytes විදියට. So bit is the smallest unit. Next byte, we're going to talk about all the data using bytes, right? So now we can see the digital measurement units. මේ තමයි digital measurement units ටික. byte 8ක්, sorry bit 8ක් byte එකක් වෙනවා.
8 bits represent 1 byte. Then 1024 bytes, 1 kilobyte, KB. 1024 kilobytes, 1 megabyte. 1024 megabytes, 1 gigabyte, like that. This is the data measurement units. So automatic මතක තියෙන්න ඕනේ. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte කියන කතන්දරේ. හරි. මේ ටික පැහැදිලිද කියපු දේවල්? Do you have any questions? ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවද ඔයාලට? හරි. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. අහන්න නොතේරුණ දේවල්. හරිද? Okay then. Unicode. So Unicode is something different. In Unicodes, every character is given a unique number. And to represent one character, 16 digits are used. එක character represent කරන්න characters 16ක් ගන්නවා. ඒතකොට මේක ඒකෙන් පුළුවන් වෙනවා ඔක්කොම අකුරු 65536ක් පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන භාෂා ගොඩක තියෙන අකුරු පෙන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සිංහල ගත්තොත් සිංහල හැම අකුරකටම binary code එකක් තියෙනවා. For example, here you can see, right? අපි ගමු අකුරක් 9. හරි. එතකොට සිංහලෙන් අපි නමක් type කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයාලා Unicode වලින් type කරනවා නම් phone එකේම සිංහලෙන් WhatsApp message ගන්නකොට මේ විදිහට තමයි වෙන්නේ. If the letter is this one, binary, sorry, the Unicode is this. මේ තියෙන hexadecimal එක තමයි මම කිව්වා අර කෙටි කරලා පෙන්නන්න hexadecimal පාවිච්චි කරනවා කියලා. ඒතර තියෙන්නේ කීයද? බිංදුව 9 වෙනුවට තියෙන්නේ බිංදුව D B1. මේ කියලා කියන්නේ අපි මේක binary වලට convert කරොත් කොහොමද? 0 0 0 0 B කියලා කියන්නේ 13 1 1 0 1 B කියලා කියන්නේ ළමයි 11 නේද? 11. Then 1 0 1 1 and 1. So this is the binary signal for letter nayan. සිංහල නයන්න වෙනුවට එන binary signal එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර අපි Unicode වලින් පාවිච්චි කරනකොට මෙහෙම signal එකක් තමයි යන්නේ. In Unicode we can type any character belong to any language, because using this 16 digits we can represent 65,500 characters. එතකොට ASCII code එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ. දැන් අපිට සිංහලෙන් ආයන්න type කරන්න ඕන අපි ඒ අකුරෙන් type කරන්නේ. ඒතර Unicode අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා නම් Unicode වලින් නම් type කරන්නේ ඒ අකුර press කරපුවම යන්නේ ආයන්නට අදාළ මේ වගේ දිග code එකක් තමයි යන්නේ. අපි ඒක Tamil Unicode නම් පාවිච්චි කරන්නේ. If we use Tamil Unicode, then the Unicode relevant to Tamil will be sent to the it will be identified from the computer. So the Unicode runs with the software. So we have to activate Unicode software. Then only it can type other language characters. ඇතරම් වෙන්නේ අපි ඒ අකුර type කරොත් යන්නේ ASCII code එක වල දන්නවනේ 01 00 0001 තමයි code එක. මේක තමයි ඇත්තටම computer එකට යන්නේ. So if we have activated Sinhala Unicode, then the relevant Unicode for character R will be sent to the CPU. අපි මේක software level එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපි සිංහල Unicode නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ වෙලාවේ ඒ අකුර press කරපුවාම
සිංහල අයනට අදාළ කෝඩ් එක තමයි යන්නේ. අපි Tamil Unicode නම් ප්‍රෙස් කරන්නේ. එතකොට Tamil වලට අදාළ කෝඩ් එක තමයි යන්නේ. Right? It's like that. Unicode runs in software level. However, it uses 16 digits to represent one number, and there are different languages. They have Unicodes for their different language characters, right? ඒ තමයි Unicode සම්බන්ධ කතන්දරේ. දැන් ළමයි අපි කතා කරේ ඒ අකුරු ගැන. How to convert letters into binary. Similarly, we have to convert colors also into binary in computer system, computer science. So to represent one color, most commonly use 8 bits. එක color එකක් පෙන්වන්න පාවිච්චි කරනවා bit 8ක්. Again, there are different color codes. One is RGB and the other one is CMYK. So color combinations. Normally electronically we use RGB, red, green, blue color combination to generate other colors. මේ colors, main colors තුන විදිහට RGB පාවිච්චි කරලා අනිත් colors ඔක්කොම හදා ගන්නවා. Again, in printing and other purposes, other machines, they use CMYK, cyan, magenta, yellow, and black. That color combination. So by combining those 4 colors, they can generate any other color. So let's consider RGB. Become RGB කියන color format එක. So children, black is one color. Black කියලා කියන්නේ එක color එකක්. White, red, green, blue. These are pure colors. Right? So to represent these colors, there is a number. And this color generates with the code. I mean, it's combination. So දරුවනේ මේ එක color එකක් පෙන්වන්න පාවිච්චි කරනවා කියලා මම කිව්වා bit 8ක්. එහෙනම් රතු කියන එක ගමුකෝ අපි. එතකොට මේ රතු කියන color එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් භාවිතා වෙනවද රතු වලින් කියන එක පෙන්වන්න භාවිතා කරනවා bit 8ක value එක. bit 8ක් කියලා කියන්නේ උපරිම value එක කීයද? රතු අපි හිතමු මොකක් හරි තැනක රතු කියන පාට නැහැ. එහෙනම් රතු නැහැ කියලා කියන්නේ මොකද්ද කරන්නේ? bit 8ක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේනේ. මෙහෙම තමයි රතු පාට නැහැ කියලා කියනවා. No red. රතු පාට තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම රතුයි කියන්න. Pure red. This is the one, right? නේද? මේක ලොකුම සංඛ්‍යාව. මේක අපි 10 පාදයට හැරෙවොත් මේ තියෙන බිඳුව. මේක හැරෙවොත් මේ තියෙන 255. So you better understand, this is the lowest value, this is the highest value of one color. Then we can represent the amount of the color amount which is used in one point using a number between 0 to 255. දරුවනේ මේකෙන් කියන්නේ මේ එක පාටක් තියෙන ප්‍රමාණය. මේ කියන්නේ පාට සම්පූර්ණයෙන්ම නැහැ. මේ තියෙන මේ පාට සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා කියන්නේ. 255යි. ඔය අතර variations ගන්න පුළුවන්. රතු අඩු වැඩි කරන ප්‍රමාණය. Right? So we normally create colors in the computer. Normally colors are created using RGB combination. So in the color, it must have R, red, green, and blue. All these 3 colors must be there. මේ colors තුනම තියෙන්න ඕනේ. මේ combination. ඒ කියන්නේ ඔය තුනම ගැන කතා කරන්න ඕනේ. Right? I think you will be able to understand if we need pure black. Right? Then you can see 0, 0, 0 in decimal format, RGB. In binary also 0, 0, 0. Right? That means red, no green, no blue. That is black. රතුත් නැහැ, කොලත් නැහැ, නිලුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ black. See white. Here you can see
මේ පාටවල් තුන එකතු කරාම හැදෙන්නේ සුදු පාට. 255 255 255. රතුත් උඩරිම තියෙනවා, කොලත් උඩරිම තියෙනවා, blue නිලුත් උඩරිම තියෙනවා. Then that will generate white. Again color red. රතු පාට ගන්න ඕන. See? රතු උඩරිම තියෙනවා, කොල නැහැ, නිල් නැහැ. Then it is red. For green රතු නැහැ, කොල උඩරිම තියෙනවා. මොනවාද? blue නැහැ. Then cyan කියලා කියන්නේ blue වලට ආසන්න කලර් එකක්. Then රතු නැහැ, කොළ උඩරිම තියෙනවා, blue උඩරිම තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේක cyan කියලා කියන්නේ. this color. නිලුයි කොළයි එකතු වුණාම හැදෙන පාට. Again magenta. රතු උඩරිම තියෙනවා, කොළ නැහැ, නිල් උඩරිම තියෙනවා. There is magenta color here. This one. This is magenta. රතුයි නිලුයි එකතු වෙලා හැදෙන්නේ. So like that, using this number, we can represent the amount of color which is going to combine. එකතු වෙන්න යන color ප්‍රමාණය අපිට පෙන්නන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ colors එතකොට පෙන්වන්නේ එක color එකක් bit 8කින් පෙන්නනවා. sorry කියන්නේ එක color එක ප්‍රමාණය. හැබැයි එක color එකක් පෙන්වන්න bit 24ක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ කියලා කියන්නේ මම මෙතනින් මෙහෙම රතු පාට නැත්නම් මොකක් හරි පාටකින් dot එකක් තිබ්බ කියලා හිතන්න. මෙහෙම dot එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ dot එකේ තියෙන color එක පෙන්වන්න ඔක්කොම bit 24ක් පාවිච්චි කරනවා. color code එක red, green, blue. මේ bit එකේ රතු කොච්චරක් තියෙනවද, green කොච්චරක් තියෙනවද, blue කොච්චරක් තියෙනවද කියලා තමයි කියන්නේ. So if we just consider a black dot, that means this is the signal which is going to be stored. අපි කළු dot එකක් කොහේ හරි තැනක තිබ්බොත් මේක තමයි store වෙන්න signal එක. පැහැදිලි? Again, children, if you see, I'll show you how these colors are combined together here. RGB, right? So if I choose a color like this, so in this color, this is the values. These are the values, right? See? මේකේ රතු තියෙනවා 52ක්. කියන්නේ 0.255 අතර ගත්තාම හරිද මේ? 129ක් තියෙනවා green, 222ක් තියෙනවා blue. ඒ ටික එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේ color එක හැදිලා තියෙන්නේ. Again, if we choose another color like this, එක red තියෙනවා 222ක්, green 199ක් තියෙනවා, blue 52ක් තියෙනවා. ඒක එකතු වෙලා තමයි මේ color එක හැදෙන්නේ. When I'm changing, you can see the amounts are changed, right? මේ තියෙන ප්‍රමාණය. ඒතර මේ red, green, blue වල combination එක වෙනස් වෙන විදිහට තමයි color එක හැදෙන්නේ, and you can see the code. This is the hexadecimal code and we can convert that into binary and see. ඒතර මේ hexadecimal වලින් පෙන්නන්නේ කොට කරලා ඒතර මේක අපිට binary වලින් convert කරලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි generate වෙන signal එක. මේ අපි එක color එකක් select කරාට පස්සේ. Right everyone, so that is how colors are represented in the memory, computer memory. හරි. දරුවනේ එතකොට දැන් ඔයාලට idea එකක් තියෙන්න ඕනි. කොහොමද මේ data කියන ඒවා computer එකට ඇතුළට යන්නේ, memory එකට යන්නේ, ඊට පස්සේ ඒවා process වෙන්නේ. Process වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ තියෙන signals එහාට මෙහාට
mathematical operations වලට භාජනය කරනවා. ඒවා අඩු කරනවා, බෙදනවා, වැඩි කරනවා, එකතු කරනවා. ඒ කරලා අපිට ඕන output එක ගන්නවා. Then that output will be prepared according to the instructions given by the software. The software එකෙන් දෙන instructions වලට අනුව තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. හරි. අපි ඉක්මනට ඉස්සරහට යමු. සාමාන්‍ය දර ෆයිල් මේ දැන් අපි මෙහෙම කියවන data represent කරන්නේ මේ වලින් කියලා. එතකොට අපි එහෙම save කරන එකට අපි කියන file එකක් කියලා. It's a file. Then you can see if earlier I just open the notepad and type ABCD and save it. Then it's a file. It's a text file. මම අර notepad open කරලා ABCD කියලා type කරලා ඒක save කරානේ. එතකොට ඒක text file එකක්. Like that there are different file types. Images, songs, audio, video files, text files, executable files. So like that different files are there. Word files, Excel files, right? Different files are there. So normally you must have an idea if it is an image, how will be the file size? දැන් අපි දන්නවනේ තමයි එක color dot එකක් තියාගන්න bit 24ක් ඕන වෙනවා. ඒතර අපි පින්තූරයක් ගත්තොත් ඒ පින්තූරේ save කරාට පස්සේ ඒකේ බර කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි අදහසක් ගන්න යන්නේ. So here normally an image varies with 10 kilobyte to 512 kilobyte. කියන්නේ අර විදිහට color එකේ තියෙන ඔක්කොම නැත්නම් පින්තූරේ තියෙන dot ගානේ color එක ලියලා සාමාන්‍යයෙන් kilobyte 24ක් විතර වෙන්න වගේ වරක් හැදෙනවා image එකක් save කරගත්තට පස්සේ. Again, if it is a song, 2 MB, 4 MB. If it is 1 hour HD video, that can be 800 MB and 1.5 gigabyte. So, එච්චර විතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා කියලා වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට data එකක් save කරාට පස්සේ. Right. Then children, අපි දැන් කතා කරගෙන communication දැන් මේ කතා කරේ එක තැනක අපි data computer save කරගන්න එකනේ. ඒතර මෙහෙම files අපි share කරගන්නවා. So here also we are doing the same. I am sharing my screen means මේ byte ගාන ඔයාලගේ machine එකට දැන් මගේ screen එකෙන් එනවා. මම මේ slide එක change කරපු ගමන් මේ තියෙන colors ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ. මේ colors ප්‍රමාණයට අදාළව මේක dot වලින් represent වෙන්නේ. මේක බෙදෙනවා dots 10 ගානකට. බෙදලා dot එකෙන් dot එකට දෙන color එක තමයි ඔයාලගේ phone එකට හෝ computer එකට එන්නේ. internet එක through. ඒ කියන්නේ මේ screen එක අපි හිතමු මගේ screen එක බෙදෙනවා dot 10,000කට. බෙදිලා ඒ හැම dot එකකම තියෙන color එක අර bit 24 ගන්න ලියනවා. එතකොට 24 10,000ක් කියලා මම කියුවේ නේද? dot 10,000ක් කියලා කියන්නේ ලක්ෂ 2,40,000ක් bit. මගේ මැෂින් එකේ ඉඳලා ඔයාලා ෆෝන් එකට හරි මොකද්ද ලැප්ටොප් එකට හරි මේ වෙලාවේ ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. මම මේ ස්ලයිඩ් එක මාරු කරපු ගමන්. Right? So that speed depends on our local internet connection speed. Normally megabits per second. Mega කියලා කියන්නේ කීයද? 10 දෙකක් නේද? 10,000ක්. 1000 විතරව දෙකක්. එහෙනම් මේක දැන් මම කියවනේ දැන් සරල උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මෙහෙම මගේ මේ ස්ක්‍රීන් එක දැන් මම ස්ලයිඩ් එක මාරු කරා හරියට තේරුම් ගන්න ළමයි එතකොට මේක අපි හිතමු මගේ රෙසලූෂන් කියලා අපි කියනවා රෙසලූෂන් එක මේකේ 10,000යි කියලා හිතන්නකො රෙසලූෂන් කියලා කියන්නේ ඩොට්ස් ගන්න මොකද මේ හැම එකක්ම පොඩි කලර් ඩොට්ස් ගොඩාක් කියලා තමයි ස්ක්‍රීන් එකේ අපිට මේක පෙන්වන්නේ ඒතර අපි මේ නිකන් උපකල්පනය කරනවා we gonna assume that in my screen the resolution is 10,000 අපි හිතමු 10,000ක් තියෙනවා ඩොට් මේකේ ඩොට් 10,000කින් තමයි මේ කොඩිය නම්මනන් අකුරු ටික ඔයාලට පේන්නේ එතකොට එක බිට් එකක් පෙන්වන්න කලර් එකට යනවනේ බිට් 24ක් එක ඩොට් එකක් රිප්‍රසන්ට් කරන්න එතකොට 2,40,000ක් බිට්ස් තියෙනවා දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේ data එක ලිව්වට පස්සේ නේද තේරෙන්න තහන්න දරුවනේ එතකොට මේක ඔයාලගේ මැෂින් එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා මම මේක මාරු කරපු ගමන් මම කලින් ස්ලයිඩ් එකට
දැන් මෙතෙන්ට ආපු ගමන් මේක මාරුනා. ඒ කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා අර බිට් 240000. ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට හරි ලැප්ටොප් එකට හරි. in Sri Lanka normal internet connection speed එක සාමාන්‍යයෙන් යනවා 13 megabit per second විතර යනවා. ඒ වුණාට අපිට එච්චර achieve කරන්න බෑ. මෙහෙම තිබ්බට වචන වලින් ඒ වුණාට සාමාන්‍ය අපිට 3-4ක් දක්වා වගේ යන්න පුළුවන් megabits per second. හරිද? megabit කියලා කියන්නේ bit 1024 දෙකක්. අපි සරලව කියමු 10000ක් කියලා. එතකොට තප්පරයකට 1,30,000ක් එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 30000ක් නේද? නෑ 10,000ක් ලක්ෂයනේ. ඔව්. ලක්ෂ 13ක් sorry. බිට්ස් ලක්ෂ 13ක් එකපාර තප්පරයකට ඔයාලගේ මැෂින් එකට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ ළමයි? මම මේක චේන්ජ් කරපු ගමන් ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව තප්පරයක්වත් යන්න කලින් ඔයාලට මේ චේන්ජ් එක පේනවා. මොකද ඒ ෂණිකව ඔයාලා එකට එනවා. ඩයලොග් ලා හරි SLT ලා හරි කවුරු කරලා ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොවයිඩර් මොකද කරන්නේ? ඒ ගානට ටක් ගාලා කවුන්ට් කරගෙන ඔයාලා ඩේටා ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. එහෙම තමයි ඔයාලා ඩේටා charge කරන්නේ. ඔයාලා මේ Zoom session එකට ලොග් එකේදී ඩේටා charge වෙන්නේ මේ විදිහට. හරිද? ඒතර මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තියෙනකොට ඔයාලට charge වෙන ඩේටා ප්‍රමාණය වැඩි. මම වීඩියෝ ඔන් කරලා තිබ්බොත් charge වෙන ඩේටා ප්‍රමාණය තවත් වැඩි. ඔයාලා කවුරු හරි වීඩියෝ ඔන් කරොත් ඒත් එහෙමයි. Because all this data has to be transmitted, downloaded into your devices. Right? So then data ගොඩ ලොකු මේ 2,00,000 ගණන් වලින් කරේ worry වෙන්න එපා මේ. මේක කිලෝබයිට් මෙගාබයිට් වලින් ගන්නකොට හරිම චූටි ගාණක් හරිද? දැන් ඊට පස්සේ ඔයාලා බණී ස්ලයිඩ් එක මාරු කරපුවාම මේ ආපහු ගිහලා ආපහු අපේ data charge වෙනවා කියලා. So it's simple, right? Okay. Fixed connections we have normally 18 Mbps megabits per second. So children get an idea මේ තප්පරයකට එන megabit ප්‍රමාණය. ඒතර ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට තප්පරයකට කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ වීඩියෝ ඔඩියෝ ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. පැහැදිලිද? Do you have any questions? මුකුත්ම තේරුන්නේ නැද්ද? අහන්න ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්. Okay, I'm going to explain again simply. අපි දරුවනේ මෙහෙම හිතමු සරල ගානකින්. අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම ගාව තියෙන ෆොටෝ එකක්. මේ ෆොටෝ එක රෙසලූෂන් එක මම කියනවා 16ක් කියලා. හරිද? එයි මම 16ක් කියලා කියන්නේ මේක බෙදලා තියෙන කොටු 16කට. එතකොට එක කොටුවකින් එක කාලයකයි. මේ එක ඩොට් එකකින් පෙන්නනකොට එක කාලයකයි. හරිද? එතකොට මට මොකක් හරි අකුරක් තියෙනවා පෙන්නන්න. එතකොට ඒ අකුර තියෙන අපි හිතමු මෙහෙම කියලා. ඔන්න ඕ අකුරක් තියනවා කියලා හිතන්න. මේ අකුර තියෙන රතු පාටින්. හරිද? හැබැයි දැන් මේ ඕ අකුරක් විදිහට පේන්නේ නැහැ. නිකන් කොටුවක් විදිහට පේන්නේ. හේතුව අපේ රෙසලූෂන්ස් මදි නිසා. හරි. මෙහෙම තියෙන්නේ. එතකොට ළමයි දැන් මේක අපි සේව් කරොත් මේක පින්තූරයක්නේ. මේක සේව් කරොත් කොහොම වෙයිද? මේ කොටුවේ පාට ලිය වෙනවා රතු. නේද? බිට් 24යි. මේකේ රතු, මේක රතු, මේක රතු. මෙතන හිස්. ඒ නිසා සුදු පාටනේ. එතකොට සුදු කියලා ලිය වෙනවා. මේ කොටු 16න් බිට් 24 ගන්න ලියනවා කියලා කියන්නේ 16 වැඩි කිරීම 24ක් බිට් බරයි අපේ මේ ඉමේජ් එක. පැහැදිලිද? ඒත් මෙහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපි රෙසලූෂන් ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අපේ ඉමේජ් එකේ පින්තූරේ ක්වොලිටි වැඩි කරන්න මොකද වෙන්නේ? අපේ කැපැසිටි එක වැඩි වෙනවා. අපි මේ කාර්යය යවනවා නම් මේක WhatsApp කරන්න යන්නේ කාට හරි. එහෙනම් බිට් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් බිට් 384ක් යනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉඳලා යාළුවාගේ ෆෝන් එකට. මේ බිට් 384ට ඔයාලා සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් charge කරනවා. හරිද? මේ තමයි මේ data charges හැදෙන්නේ.
ඊට පස්සේ මම දැන් කිව්වා දැන් network එකක් හරහානේ යවන්නේ. ඒතර network තියෙනවා, wired network තියෙනවා ළමයි. We have wired networks and again we have wireless networks. So there are some devices we have separate lesson about computer networking. So we are going to discuss about these networking devices in that lecture, right? I'm just briefing you. This is a wired network. So we have to share our data information through these type of networks. මේ cable පාවිච්චි කරන switches කියලා device එකක් තියෙනවා. N devices තියෙනවා. මේ වගේ තමයි network එක හැදෙන්නේ. This is a wireless network. In wireless networks we use access point, Wi-Fi. නේද අපි technology පාවිච්චි කරන්නේ Wi-Fi. Again children, in the world there can be so many networks. ඔයාලා individual ගත්තාම ඔයාලා network එකක් මේ ලෝකේ හැමතැනම networks ගොඩාක් තියෙනවා. There are number of networks in the world. There is a device called router, and through that device all these network will be connected. තමයි මේ router කියලා device එකක් තියෙනවා. මේක අපි තව ඉස්සරහට කතා කරනවා අනිත් පාඩම් වලදී. මේ device එක හරහා මේ networks ඔක්කොම ටික එකට connect වෙනවා. ඒ වගේ ලෝකේ තව ගොඩාක් routers ඇවිල්ලා මුළු ලෝකෙම තියෙන networks එකට connect වෙනවා. Those can be office, hospitals, schools, universities, industries, individual houses, right? Any of the place where it has internet connection and a computer network, that belongs to one network. මෙහෙම තැන් වල තියෙන ඒවා ගොඩක් එකට connect වුණාට පස්සේ ඒක එක network එකක් වෙනවා. ඒ කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න, in my case at my home I have internet connection. And your homes also you have internet connections. In your if you are working somewhere, your office has a internet connection and there can be a network. Again, if you are if you just a school leaver, in your school also you have the computer lab and again internet for those computers. University එක ගත්තත් ඒත් එහෙමයි. computers තියෙනවා, network තියෙනවා, ඒවට internet තියෙනවා. එහෙනම් මේ internet කියලා කියන්නේ මොකද්ද? The connectivity. අතර අපි දන්න දරුවනේ බැංකුද, ඉස්කෝලද, universitiesද, companiesද, industries මේ හැමතැනම තියෙන computers එකිනෙක connect ලා හැදුණු network එකට, ජාලයට තමයි අපි කියන්නේ internet කියලා. It spread all over the world. මුළු ලෝකේ පුරාම පැතිරලා තියෙනවා. ලෝකේ තියෙන හැම computerම connected. If they have internet connection, right? Internet connection එකක් තියෙනවා මේ ඔක්කොම ටික එකට connect ලා තියෙනවා, right? So that is what internet means, a network of networks. හරි, දැනට සරල අදහසක් ගන්න. ඒතකොට internet කියලා කියන්නේ නේද මොකද්ද? මේ computers එකිනෙක connect ලා තියෙන ජාලයට තමයි අපි කියන්නේ internet කියලා. There are internet service providers. In Sri Lanka we have SLT, Dialog, then Airtel, right? So like that we have different internet service providers. They maintain the network. එයාලා තමයි මේ internet එක maintain කරලා යන්නේ මුළු ලංකාව පුරාම. network එකක් cable වලින් ඊට පස්සේ microwave tower වලින් මේ එහෙම connect කරගෙන network එක maintain කරලා යනවා. So if we need the network connection, we can just purchase one from them. එහෙනම් සරලව තේරුම් ගන්න ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මුළු ලෝකෙ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන පරිගණක ජාලයකට. It's a computer network. Right? හරි. දරුවනේ අපි ඉස්සරහට යමු මේ data center එකක් කියලා කියනවා. දැන් අපි මෙහෙම network ගැන කතා කරානේ. computers ගැන කතා කරා, computer එකේ basic එක කතා කරා. So in companies they maintain a place called data center. It's just a room, and in that room they're going to place or mount all their critical application servers. ලොකු companies ගත්තාම ඒගොල්ලෝ නිකන් තනි computer එකක් දෙයක් තියාගෙන වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා computers whole network එකක්. බැංකුවක් ගත්තොත් ඊට පස්සේ මොකක් හරි large scale companies ගත්තාම ඒගොල්ලෝ වෙනම secure room එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අපි කියනවා critical devices ඒ කියලා කියන්නේ ඉතා වැදගත් තොරතුරු තියෙන data තියෙන computers තියාගන්න. That place is called as the data center. ඒතොර එතනට power backups තියෙනවා, කියන්නේ current එක යන්න දෙන්නේ නැහැ. current එක ගියොත් UPS වලින් ආයේ current එක backup කරනවා, generators තියෙනවා.
එහෙම ඩවුන් වෙන්න නැතුව තියාගන්න. දැන් Facebook කියලා හිතන්නකෝ. ඒකට Facebook ලගේ Google ලගේ data centers තියෙනවා. මොකද Facebook ඩවුන් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? Facebook ගත්තාම ඒගොල්ලෝ අර වගේ යාළගේ තියෙන කම්පියුටර්ස් ඔක්කොම දාලා රූම් එකක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ලොකු බිල්ඩින්ග්ස් ඒව ඇතුලේ තමයි මෙයාට කූල් නැත්නම් AC දීලා කරන්ට් එක දීලා මේන්ටේන් කරගෙන පවත්වාගෙන නඩත්තු කරගෙන තැනට තමයි අපි කියන්නේ data center එකක් කියලා. See this is an image. This is a Google data center in Netherlands. So this is a huge building, huge area. And again they are using water cooling to cool the computers. So මේ තියෙන කම්පියුටර්ස් ගොඩාක් එක දිගට වැඩ කරන නිසා ඒවා රත් වෙනවා. ඒතර මේ data centers වල මේගොල්ලෝ water cooling පාවිච්චි කරනවා මේ කම්පියුටර්ස් cool කරන්න. ඒතර මේ building එක ඇතුළේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ කම්පියුටර්ස් එකිනෙක පැක් කරලා හදපු data centers. දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න තැන්. ඒතර මේ කම්පියුටර්ස් වලින් තමයි අපි දැන් Facebook බලනවා නම් ඒ data chatting අනම්මන ඔක්කොම ටික අපිට නිකන් ෆෝන් එකට ලැබුණට ඒක පිටිපස්සේ මේ වගේ ලොකු buildings වල computers එකිනෙක පැක් කරලා හදාගත්ත data centers වල තමයි මේ operations ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ. So these data centers facilitate the users to view just information like Facebook, YouTube and everything, but there is a huge process behind that in the data center. අපි නිකන් දරුවනේ YouTube එකෙන් වීඩියෝ එකක් බලුවට ඒ වීඩියෝ එක ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්නේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ. ඒක අපි හොයනකොට ටක් ගාලා සර්ච් කරලා යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන්ස් වැඩ කරන්න ඕනි හරියට. ඒකට මේ ඔක්කොම මැනේජ් වෙන්නේ මේ data centers ඇතුලේ. හරි. අපි දැන් ඉන්ටර්නෙට් ගැන කතා කරමු. චූටි දේවල් ටිකක් නිකන් ඔයාලගේ දැනුමට කියන්න. ඉන්ටර්නෙට් වල කතා කරනවා there are several eras of internet. Internet of document, internet of commerce, internet of application, internet of people, and internet of things. මුලින්ම ඉන්ටර්නෙට් හඳුනාගත්ත කාලේ ඊමේල් යවන්න, වෙබ් පේජ් එකක් බලන්න තමයි ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. So that era was called as internet of documents. Then after that, next development is e-commerce, internet of commerce, making transactions through internet. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා එක සල්ලි ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන් විදිහට දියුණු වුණා. ඊට පස්සේ applications. ඔය companies office වල තියෙන දේවල් වැඩ කරන්න දැන් අර QR code ගන්න එක application එකක්. ඒ වගේ ඊට පස්සේ දියුණු කරනවා මේක ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා එක applications run කරන්න. Internet of people, social media. ඊට පස්සේ තමයි social media එන්නේ මේ ලෝකෙට. 2006 විතර වගේ. After that now we have internet of things. දැන් ලෝකේ කතා වෙන concept එක තමයි internet of things කියලා කියන්නේ. So internet of things means all the devices that we use going to have an internet connection. For example, a vehicle, your smart watch, your smartphone, CCTV camera in the room, then the hospitals, schools, and everything going to be connected together and communicate. දරුවනේ ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර මේ health bands තියෙනවා. අපි health band එක අතේ දාන් හිටපුවාම ඒකේ අපේ heart beat එක ඔටෝ මොනිටර් වෙනවා. මුකුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා තියෙනවා bio fencing කියලා අපි කියනවා. බල්ලගේ කරට බෙල්ට් එකක් තියෙනවා. කරේ බෙල්ට් එකට ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා. ඒතර අපිට ඕන තරම් ඉඳන් මොනිටර් කරන්න පුළුවන් බල්ලා කොහෙද යන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා. ඊතර CCTV කැමරාවක් තියෙනවා නම් ඒකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඕන තැනක ඉඳලා මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. ගෙදර වතුර මෝටරයට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඕන තැනක ඉඳලා වතුර මෝටරේ ඔන් කරන්න ඕෆ් කරන්න ටැංකිය වතුර තියෙනවද බලන්න පුළුවන්. ගෙදර බල්බ් වලට ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා නම් අපිට ඒක ඔන් කරන්න ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. Right? So like that the devices are going to have internet connections. ඒක තමයි internet of things කියලා කියන්නේ. මේ පොඩි device හැම එකක්ම internet එකට connect වෙනවා. ඒක හරහා control කරන්න පුළුවන් වෙනවා. That is the concept, right? So, okay, children, we have come to the end of our lesson. Then the other concept is cloud computing.
So cloud computing means children, we are not going to have resources in our own computers. Instead of that, we're going to use cloud service providers services. කියන දරුවනේ හිතන්න ඔයාලට word අපි හිතමු word කියලා software එකක් තියෙනවා word කියන software එක අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්නවා word කියන එක ඔයාලා කම්පියුටර් දාන්න නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එක through පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව software මොකක් හරි ඕනම software එකක් ගත්තොත් ඒ වගේ softwares තියෙනවා. ඔයාලා කම්පියුටර් එකට දාන්නේ නැහැ software එක. අපි online තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. It's a cloud service. ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි මොන මැෂින් එකේ වැඩ කරත් අපට අර software එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. Only thing what we need is an internet connection. Right? Cloud service එක කියලා කියන්නේ ඒකයි. කියන්නේ අපි යන තැන අපට data available. So for example, let's take Facebook, right? It's also a cloud application because we can keep all our data there. Using our mobile phones also, we can access our Facebook account. And again, using a laptop, using a desktop computer, we also can access same, right? වෙලාව අදාළත් නැහැ නේද? ඕන තැනක ඕන රටක ඉඳන් access කරන්න පුළුවන්. Similarly, there are some other applications we can use in that way. So අපි practice කරනවා ඉස්සරහට Google applications, several Google Cloud applications, Google Doc, Google Sheet. So these are Google applications, right? Let me show one. Google Drive is a storage. So if you have I think you all have Gmail accounts, and with that Gmail account, you have a online space, a cloud space. You can keep any of your data there, right? Or 15 GB space එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලගේ data තියාගන්න. ඔයාලට ඕනම තැනක ඉඳලා ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳන් ඕනම device එකකින් නම් මේ data පස්සේ retrieve කරන්න පුළුවන්, බලන්න පුළුවන්. I'll show you children one. Right, this is my Google Drive. There I have folders. Right. In that folders, I'm keeping my files, right? So මට මේ folder එක ඕනම machine එකකින් ඕනම device එකකින් ඕනම වෙලාවක ඕනම තැන ඉඳන් access කරන්න පුළුවන්. So I don't have to depend on my own laptop. So මගේ data ඔක්කොම තියෙන laptop එකේ නෙවෙයි. මගේ data සේරම තියෙන්නේ මේ Google Drive එකේ. So මගේ මේ laptop එක කැඩිලා වැඩ කරන්න නැතුව ගියත් මට මගේ files නැතුව යන්නේ නැහැ. Because in this laptop I don't have any data. Even I was unable to bring my laptop with me to the office. Using any computer I can work because I have my data there in data online. So මට මේ laptop එකේ මගේ data මොකුත් නැහැ. ඔක්කොම තියෙන්නේ Google Drive එකේ. එතකොට lap එකට මොන හරි වුණා කියලා මට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නෙත් නැහැ. සහ මේ lap එක ගෙනියන්න බැරිලා වෙන එකකින් වැඩ කරන්න කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. හේතුව online මගේ data ඔක්කොම මං ගාව තියෙන නිසා in the Google Drive. So this is cloud space. Where we go, data is available. That is the meaning. අපි යන තැන අහසේ වලාකුළු තියෙනවනේ. ඒ වගේ තමයි. Again children, there are some cloud applications as well. So Google Doc. This is an online word processing application. ඒතර මේ තියෙන්නේ online word processing application නෑ මේක online. මට මොකුත් install කරන්න lap එකේ මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. internet තියනවා නම් පාවිච්චි කරන word ලියුමක් හදලා ඒ අදාළ දේවල් ඔක්කොම ටික කරන්න පුළුවන්. We going to practice this later. So this is an online application. Sorry, cloud application. Software එකක් මට machine එකේ computer එකේ තියෙන්න ඕනේ නැහැ. That's the idea, right? Okay, everyone. So I just wanted to give you a brief introduction about IT related concepts.
IT සම්බන්ධ concepts ගැන ඔයාලට පොඩි idea එකක් තමයි අද දෙන්න ඕනේ introduction එකක් විදිහට. ඒකට ලබන සතියේ අපි පටන් ගන්නවා computer hardware lesson එක. Again, do you have any questions to ask? Okay, everyone. So let's wind up the session for today. Again, we are going to meet on next day, right?